My story begins with the promises of the information era coming true. Enter AI, the beacon of progress of science, innovation, and government bodies worldwide. Imagine it's 2041. We wake up as citizens of smart Bangladesh. The world now has a population of 9 billion. We live in a world where, despite of climate disasters, 3D printed meat and vertical farming have guaranteed food for all. Computers are embedded into our bodies in different ways. AI is constantly monitoring our health. Students are learning through VR, digital instructors tracking their progress, and AI designing their next study plan. Self-driven cars are at our service 24/7. The whole transport system is automated. And all these changes came to reality before the citizens even could ask for. Government knows their needs better. Data-driven efforts of the different ministries of the government are ensuring enhanced living for all with a focus on bottom of the pyramid. আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টন দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে। We must leverage science, technology, and innovation for closing the digital divide. We need whole of the world approach now. More than 100 least developed countries and middle-income countries are following Bangladesh's development model. Doesn't it sound like a science fiction? Today's digital Bangladesh also seemed like science fiction in 2008. But we all, the dreamers and doers, made it happen. Everything that we have done so far has been planned by us, by the government of Bangladesh. Find your own innovations. Find new technologies. Don't imitate, innovate. On this road to 2041, Bangladesh has responsibilities towards the global village. We will build the road together towards tomorrow. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, গুড ইভিনিং। আজকে আমাদের 8th এপিসোড 40 under 40 স্মার্ট বাংলাদেশ আইসিটি সামিট এন্ড অ্যাওয়ার্ডস 2023 এর প্রি ইভেন্ট পোস্ট পডকাস্টে আমরা আছি। আজকের লাইভটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, দ্যাট আই ক্যান মেক শিওর। এবং আজকে আমাদের যারা গেস্ট আছে তারা কিন্তু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, ডিফারেন্ট বডির সাথে কানেক্টেড, ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স দের সাথে তারা যুক্ত আছেন। সো আমাদের আজকে যারা যুক্ত আছেন তাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব আপনাদেরকে। আর দেরি না করে আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি আমাদের যে গেস্ট আজকে আছেন। his name is Dr. Syed Muntasir Mamun. He's a PGD Oxon, Chief Innovation Officer, Director General, International Trade, Investment and Technology and ICT Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh. I'm welcoming Dr. Syed Muntasir Mamun. Hello, Mr. Muntasir, how are you? Hello, it's good to see you. And I'm yes, good. And we're much excited to have you with us in this live podcast in our episode 8, and we are expecting a great session. So now I'm inviting Mr. Rubaiyat Islam Saad. He is an angel investor, a business mentor, Xprenuers Incubator from Germany, founder and MD, Muiz Labs GmbH, Germany, founder and chairman of Muiz Energy Solutions Limited, Bangladesh. Hello, Rubaiyat bhai, কেমন আছেন? আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? Absolutely, we are very much excited to have you. Next, Excited. I'm inviting Mr. Shourab Islam. Hello, Shourab bhai. I hope you are here. You are mute right now. Mr. Shourab Islam is the founder and CEO of Farmer Markets Asia. So আমরা আর দেরি না করে আমরা শুরুতেই চলে যাব ডক্টর সাইদ মুনতাসির মামুনের কাছে, as he is working with the government into different policy level. So how you are seeing the future of smart Bangladesh? আপনি যদি শুরুতে একটু ছোট করে বলেন, then we will go through the detailed. Yeah.
Mr. Muntasir Mamun. Are you breaking up or am I breaking up? We are completely okay. We can see you. Hello. Yes. You are completely audible. Hello. I guess there is a technical glitch from Dr. Muntasir Mamun. উনি ফিরে আসতে আসতে আমরা চলে যাচ্ছি হ্যাঁ Am I or I'm sure something broke down. Either you broke up or I yes broke up. yes I suppose we are completely Yes. done with our network I guess yes so আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যেহেতু আপনি মিনিস্ট্রির সাথে কাজ করছেন ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির সাথে এবং এই স্টেক হোল্ডার্সদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে গিয়ে আপনারা কি কি পসিবিলিটিস দেখতে পাচ্ছেন টু বিল্ড স্মার্ট বাংলাদেশ yes immense possibilities. I was just listening to the Honorable ICT Advisor, Mr. Shajib Joy, in the intro. Don't imitate, innovate. And I was just listening and thinking, yes, what if we all start innovating? Not necessarily that everyone has to innovate, but of course, if that thought is there. So the possibilities are immense. More than 165 million people, very hardworking, original thinkers, most of them, because most of us have fought our way through. We have survived, thrived, and growing. So imagine the possibilities, the possibility frontier, the possibilities in production, the possibilities in services, but more importantly, the possibilities in our imagination, how far we could think. I'm just looking at the panel today, and I can safely assume that each of them, if I'm not wrong, if my background study on each of them is not incorrect, each of them has innovated their way through till this far. Now imagine this whole plethora of possibilities which are connected. Minister of Foreign Affairs is both at the front and at the back end of the government processes. We are deployed in the missions across 81 missions and 194 countries, but we are also very much at the background in the Dhaka policy circles. So essentially, we are covering almost the entire spectrum of policymaking and its execution. So when I look at it, I see that maybe, I mean, I could be wrong, and probably my ministry would kill me if I say so. But we're at this moment we're operating at hardly 5 to 10% of our efficiency. So if we could elevate it even to 40-45% level, you'll see the possibilities emerge. Bangladesh is situated at the juncture of two major geospatial, geoeconomic, geostrategic regions, and essentially surrounded by two major oceans. Imagine the possibilities that we could create. And we have more than 12 million expatriates living abroad, many of them in the high-tech sector, many of them working in the direct production frontier of those countries which are hosting them, countries and regions. So in terms of possibilities, there are vast possibilities in different sectors, layers, and fields. So, just one word would suffice: immense. That's what we see. Right. Thank you, Mr. Muntasir. আমরা আবার চলে যাচ্ছি সাদাত ভাইয়ের কাছে. Sadat bhai is working with different strategic and he is incubating different projects. So, from your side, what are the prospect of Smart Bangladesh in coming days? আচ্ছা, প্রশ্নটার আমি বাংলাতেই বলি। আমি যেভাবে কাজ করি, আমার কাজের মডালিটির কারণে আমি এটাকে দেখি হচ্ছে একদিকে হচ্ছে বাংলাদেশ, আমার দেশ, এখানে যেরকম কাজ করছি, ওদিকে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে পাশ্চাত্য, ওয়েস্ট। তো পাশ্চাত্যেও খুব ডিপলি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছি। সো ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করি আর কি। সো আমি যে ইনকিউবেটরের সাথে জড়িত, এটা বেসিক্যালি মিউনিক সরকার, বাভারিয়ান সরকারের একটি ইনিশিয়েটিভ। সো এবং এটি জার্মানিতে প্রথম বিলিয়ন ইউরো অথবা বিলিয়ন ডলার যেভাবেই বলেন না কেন, সেই ভ্যালুয়েশনের একটি ইনকিউবেটর। সো ইনকিউবেটরে আমরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আর্লি স্টেজ স্টার্টআপগুলোকে শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল না, ফিনান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজি, বিভিন্ন ধরনের মেন্টরশিপ, এগুলোর মাধ্যমে সফলতা করা। সো ওই
ও জায়গাতে একটা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম যেভাবে কাজ করে, এখন আমি যদি এই সিমিলার দৃশ্যটা আমি যদি বাংলাদেশে নিয়ে আসি, বাংলাদেশে আমরা obviously we are also moving into this very similar direction. এখানেও বিভিন্ন ভিসি বলেন, এঞ্জেল ইনভেস্টিং বলেন, অথবা মানে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্টের কথা যদি আমরা বলি, তো সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আসছে, অনেক জায়গায় আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেলারেটর আছে, অনেক বড় বড় ধরনের ইম্প্যাক্টফুল জিনিস আছে। সো আমি যদি দুটোর মধ্যে তুলনা বলি, অবশ্যই আমাদের এখানে অনেক কাজ করতে হবে যদি স্টার্টআপের কথাগুলো বলি। এখন আপনার প্রশ্নটাতে যদি ফিরে যাই, মানে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আসলে আমরা একটা বিশাল ভ্যারাইটির অনেকগুলো মডিউলকে আসলে আমাদেরকে টাচ করলে আসলে একসাথে স্মার্ট বাংলাদেশটা আমরা পেতে পারবো। হ্যাঁ, অবশ্যই কিছু কিছু জিনিসকে আমাদের অবশ্যই প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা, সেটা হচ্ছে টেকনোলজি। এবং আমি এখানে যেই স্যার যেভাবে বললেন ইমেন্স, এই ইমেন্সের কথা রেশ ধরে যদি আমি দুটা জগতের খুব কাছাকাছি কাজ করে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইমেন্সের রেশ ধরে আমি এটাকে যদি আরেকটু অ্যাড করি এটার সাথে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। আমাদের আসলে ওভাবে যদি বলেন যে ইনভেস্টমেন্ট আসলে বেসিক্যালি একটা আইডিয়া, একটা ট্যালেন্ট, এবং এখানে যে ইমেন্স যে পোটেনশিয়াল থাকে সেগুলোকে আসলে স্কেলেবল করার জন্য আমাদের যা প্রয়োজন আমাদের হাতে আসলে সবকিছুই আছে। এবং এই টেকনোলজির কথা যেহেতু বললাম, যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশকে টার্গেট করছি, সো টেকনোলজি হচ্ছে এখানে অনেক বড় একটা অংশ, মানে ওয়ান অফ দ্য ভেরি বেসিক একটা অংশ। সো এই টেকনোলজির এখানে এই অপরচুনিটিটা ইমেন্স। আমাদের ট্যালেন্টের অভাব নেই, আমাদের কোনো কিছুর অভাব নেই, জাস্ট এটাকে হচ্ছে স্যার ওই ইমেন্স অপরচুনিটির কথা বললেন, এখন হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটিটাকে আসলে যেটাকে আমরা বলি এক্সিকিউট করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। সো স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য এই টেকনোলজির, যেহেতু আমি টেকনোলজি দুনিয়ার মানুষ, এবং সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে আমি বলবো যে it's all about just executing it with a proper strategy. এবং স্যার এখানে এক্সপ্যাট্রিয়েটদের কথা বললেন, আমি এটা সবসময় বলি যে আমরা যেটাকে ব্রেইন ড্রেন বলি, সেই ব্রেইন ড্রেনটাকে আসলে আমাদের কনভার্ট করতে হবে ব্রেইন সার্কুলেশন। এটা হচ্ছে কি, অনেকগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার জন্য তো অনেকগুলো ধাপের প্রয়োজন। সেই ধাপের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ হচ্ছে এটা এক্সপ্যাট্রিয়েটদেরকে তাদের ব্রেইনটাকে সার্কুলেট করা। কারণ টেকনোলজিতে, আইডিয়াতে you need only the brain. You don't need lot of many stuff. Yeah, that's the beauty of technology. So yeah, so Fahad bhai. থ্যাংক ইউ সাদাত ভাই। আমি চলে যাচ্ছি সৌরভ ভাইয়ের কাছে। সৌরভ ভাই কাজ করছে ফার্মার্স মার্কেট এশিয়ার এবং আমাদের যে অ্যাগ্রোটেক বা এখন যে মানে সামনের যে বড় একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে এই পার্টিকুলার সেক্টরটা। তো সৌরভ ভাই, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে what are the impact or what are the complements that you are creating in coming days through Farmers Market Asia? Over to you, Sadat bhai. Thank you, Imran, and assalamu alaikum everyone once again. I would actually start with স্যার যেটা বলছিলেন, ভাইয়া যেটা বলছিলেন, আমি সেটার থেকেই আসলে কন্টিনিউ করতে চাই। যেমন স্যার বলছিলেন, again আমি ইমেন্স অপরচুনিটি কথাই এগ্রি করছি। ভাইয়া যেটা বললেন, টেকনোলজি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রায়োরিটি। আমি এই দুটাকে এগ্রি করে আসলে আমার যে পয়েন্টটা থেকে আমি শুরু করতে চাই ভাইয়া এন্ড স্যার, সেটা হলো আমার দুটো পয়েন্ট নিয়ে আমি আসলে শুরু করতে চাই। যেহেতু আমরা ফার্মার্স মার্কেট এশিয়া is basically a platform. It's an agri-tech platform, just like every other. And ভাইয়ারা যেটা বলছিলেন, হ্যাঁ it is true, মানে স্যার যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ আসলে আমরা স্যার একটা লম্বা পথ পার করে এসেছি, এবং আমরা অনেক চড়াই উতরাই পার করে এসেছি, অনেক আপস এন্ড ডাউনস দেখিয়ে এসেছি। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি যদি বলি from the context of smart Bangladesh, what I strongly believe is adding with immense opportunity to technology, to the execution of the technology. What we mostly require now
to migrate from digital Bangladesh to a smart Bangladesh is, along with the implementation of what we have, is actually the policy support as well. আমাদের একটু policy supportটাকে ভালো করে আসলে consider করতে হবে। কারণ say for example, I must inform everyone through your event is আমাদের drone policy has been in place already, approved, right? So এটা কিন্তু একটা huge value addition for Bangladesh officially to address drone technology for farming. So when we are talking about agri-tech, we are looking into different and new innovations locally and globally, especially locally made and built and innovated to be deployed in the field for execution. So সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পলিসি লেভেলের জন্য অনেক কাজ করে উঠতে পারি না, বাট স্যার যেটা বলছিলেন, the best part for Bangladesh and for now, being very politically neutral, whatever the government has done so far to lay out the foundation for digital Bangladesh actually deserved an applause. মানে আমরা অনেক কমফোর্টেবলি এখন পর্যন্ত এসেছি। আমি রিগার্ডলেস আমার কোনো কমপ্লেন আমি করতে পারবো না যে আমি এটা পাচ্ছি না, ওটা পাচ্ছি না, এখানে সমস্যা, ওখানে সমস্যা। When it comes to innovation, when it comes to technology and innovation, আমাদের বর্তমান কন্টেক্সট ইজ ভেরি ভেরি স্মুথ। আমাদেরকে কোনো পর্যায়ে কোনো সময় কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। অর্থাৎ এটা বলার মূল কারণটাই হচ্ছে যে আমরা বা তোমার যে ইভেন্টটা ইমরান 40 under 40, সো এখানে আমরা যারা আছি, যারা আমরা 20s 30s পার করে মিলেনিয়াল পর্যায়ে এখন এসেছি, আমাদের জার্নিটা কিন্তু চ্যালেঞ্জিং ছিল ফর দ্য কনটেক্সট অফ ইনোভেশন, বাট ফর লাস্ট 14 years 12 years 14 years আমরা কাজ করছি বাংলাদেশে, it has been the environment was very very friendly for us. So this is, I must tell you first of all. And secondly, এটা বলার মূল কারণটাই হচ্ছে the migration of digital Bangladesh to smart Bangladesh, সারেম ভাইয়া যেটা বলছিলেন, is actually it's a matter of time. এবং এখানে আপনার যেই জায়গাটা আসলে আমাদের হয়তো আরেকটু এমফাসাইজ করতে হবে পলিসির পাশাপাশি ইজ, if I talk about MOFA, মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, স্যারকে আমি যদি একটু বলতে চাই স্যার এই সুযোগে, সেটা হলো যে আমাদের ব্র্যান্ডিংটা, ন্যাশনাল ব্র্যান্ডিং। সো আমরা যখন ন্যাশনাল ব্র্যান্ডিংকে ভেঙে ভেঙে দেখি, when it comes to us as an agri-tech or an agricultural business, I see brand Bangladesh would give us repositioning or new positioning for our commodity. Brand Bangladesh is equal to brand Bagda. Brand Bangladesh is equal to brand Fozli. So brand Bangladesh is equal to brand Ilish. And this is how probably we can slowly take up to the local and the global market our products. এবং তার সাথে technological innovation, farm to fork, it is done already. It is already there. So technology is already been in place for a long time. And now I think it's a graduation from digital Bangladesh to smart Bangladesh is this. Digital foundation layout হওয়ার ফলে কিন্তু আমরা এসেছি, আমাদের মধ্যে আর অনেকেই আছে। এখন স্মার্ট বাংলাদেশ যেটা হবে আপনাদের সাহায্যে, সেটা হলো যে আমরা যা কষ্ট করে এতদিন বিল্ড করেছি সেটাকে আমরা আসলে মনিটাইজ করতে পারবো। And monetization is equal to sustainability. And monetization is equal to profitability and sustainability. And that is also, I believe, আমাদের journey from digital Bangladesh to smart Bangladesh would be more smoother. So on the first part here, I would like to pause. Imran, back to you. Absolutely. Thank you, Sharad bhai. আমি আবার চলে যাব স্যারের কাছে, ডক্টর মুনতাসির মামুনের কাছে, আরো ডিটেইলসে জানতে যে মোফা থেকে আপনারা কি কি ইনিশিয়েটিভস নিচ্ছেন টু বিল্ড স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটার সাথে আমরা রিলেট করতে পারবো আমাদের আগামী সময়গুলোকে। ওভার টু ইউ। Thank you. I believe that the Minister of Foreign Affairs is a very unique type of position. It's not really a full-fledged ministry. It is a ministry per se. Of course, in terms of Cadre Composition Act and the existing rules and regulations, it is a ministry, definitely, and we are from Foreign Service. But this ministry does not represent only the government. It represents the full state, the whole country. So the post-Westphalian entity that we speak about as a country, as a Bangladesh, as a nation, we have been existing for several thousand years, probably, at least a few millennia. But as a country, we are existing for last 50 years, or maybe if we start with the Government of India Act, or before that, Government of Bengal, and then East Pakistan, and then Bangladesh. This is a process flow. So there is an evolution in statecraft. That's one part. Second is, once you have a country, what do you do with it? So even as a country, we started with democracy, then we moved into military rule, then we moved back to democracy, and then this government came to power. And I believe that somehow or the other I have walked through almost all types of governments. And when I look back at it, I see that at a certain point in time, our policies were like, take country A, take country B,
add it up, divide it by 2, that's your foreign policy. That's not how you do it. It is the people. Essentially, it is not me who is running the ministry. It is actually you who is running the ministry. And that recognition was not there earlier. Now, the thing is, although the government of Bangladesh in the last 12 years have deployed something, as Sharaf Bhai was speaking earlier, that the government has done a fantastic job. Of course, it has done it with the help of A2I and other organization development partners, and also the individual private entities, that it has laid out the foundation of Digital Bangladesh with complementary asset portfolios. I work with University of Oxford and Syed Business School in a separate capacity. Now, there we call it the TMO framework, technology, markets, and organizations, connecting these three. Inside the Ministry of Foreign Affairs, I believe since 2009, we have started working with something called the EES, the Economy, Ecology, and Security. And at least one of us here has worked with the Munich organizations there. So security, economy, and ecology, and security in a broader sense is the governance spectrum that we work with in the Ministry of Foreign Affairs. It's friendship to all, mallies to none. But inside, what gives us the bones, what gives us the skeletal structure, that is this. But also there is something which is a very generic business strategy, SPOC, systems, processes, organizations, and cultures. So this is also one way of looking at what issues that we're dealing with, because there's a whole lot of issues. If you look at it, we are at the lowest spectrum end of productive capabilities. আমাদের লোকরা কোথাও হয়তো ক্লিনার হিসেবেও কাজ করছেন, আবার we are at the highest end of professional. Our people are involved in rocketry and artificial intelligence and advanced psychology. So that's also there. So at the same time, we have the whole full set of spectrum of capabilities, skills, and adjacencies we're working on. এই জায়গাটা থেকে আমরা how do we approach it? If you look at it, I'll invite you to have a look at the Minister of Foreign Affairs website. Now, it might look a little bit boring because government is boring by definition. We're supposed to be boring, but I don't want to be. That is where you'll see that we have a digital transformation plan. So in last 1 year and a half, essentially last 18 to 24 months, what we have done is that we have deployed a certain level of competency in the digital sphere, in the digital ecosphere that we call. So all our 81 missions now, after almost 50 years of existence as a country or as a ministry, that the first Bangladesh government had actually started with our first diplomatic mission in Kolkata. That is where the government in exile had moved after Mujibnagar government had to shift from Bangladesh to outside in the first 2-3 months of the war in 1971. So essentially, Minister of Foreign Affairs was the first ministry in all practical sensibilities. But it's just in last 1 year that we have all 81 missions in one spectrum, one radar of websites. So these websites, the 81 missions and Dhaka, we are connected like a 90-degree connection in terms of its vertical sphering. And what happens is that we can actually roll out the single program from 81 missions, and also separately through the missions from Dhaka, and the missions could work also through Dhaka. Now, that is one ecosystem. Another one is My Government, the MyGov platforms. So all government services in one platform. That's also there. We're building up the archive. And the issue of archive comes because we do a lot of attestation, because we certify people and the processes and all the institutions. So essentially, every year we certify more than 12 million documents. 12 million documents, imagine if it is concocted onto a blockchain, how much valuable that blockchain will become if it starts forking and if it starts becoming a hungry protocol. So it will actually engulf everything. So Minister of Foreign Affairs is dealing with the identity and the agency of the human individual, and also the government or the public and the private bodies which are involved in day-to-day business in both local and domestic and external situations. Now, all these things together, what we have done is we have started creating an environment where, as Sharaf Bhai was speaking about, the brand Bangladesh. If we could, there is a concept called the brand hexagon, right? So that there are 6 different elements of a brand. That's one way of looking at it from the marketing perspective. So what we are trying to do is we're trying to create some sort of an USP for each of the product and service verticals that we are involved with, and also the ideational spheres where we are also involved. Now, ideas is a tricky thing because it doesn't have any, right at this moment, not much of an IP protection. And in terms of IP, we are very weak in Bangladesh. I think that's one of the reasons that we don't have innovation incubated in Bangladesh that well. So that's one area. So that I accept that there's a deep lack. Now, when we said about IP,
there's also something known as the institutional voids. I was also looking at the intro that we had, balance the bottom of pyramid markets. So Bangladesh is still today, still we are like 80% of the world, we are a BOP market. Now, as a BOP, we have some legacy problems. We have institutional voids, political, economic, social, technological, engineering, legal, and ethical, and environmental. We have some institutional voids. That institutional voids and the feeling that there is a demand, that there is something that I want, but I don't know exactly what that is. So that inquired demand and institutional voids, we are trying to bridge it with the deployment of complementary asset portfolios by connecting the dots. Whichever organization, whichever institution, whichever even individual would like to connect, not only with us, but also with the rest of the world, anywhere in the world, would like to support that. Now, that whole architecture we have built over the last 1.5 years. That's just 18 months that we have started and we have finished. And essentially, you'd be happy to know that we have not spent your money, which is public money. We have done something which is, well, it is not wrong because it's the government of Bangladesh property, A2I and ICT division. It has deployed codes. We've copied the codes and debugged it with the Minister of Foreign Affairs things. And essentially what we have is that we have a frugal innovation. So Bangladesh government has already deployed the codes. The codes are now taken into one library, the Minister of Foreign Affairs library. Now this library, we're taking it forward. So in next 6 to 8 months time, you'll see our services coming to almost 80% of efficiency. Now, when that happens, essentially what happens is that we connect the public and the private ecosystem to the foreign systems. Now that starts with agriculture, although we have the tech, but we don't have support facilities. Like if you could have 5 distribution points, 5 to 7 distribution points, imagine an aircraft taking all the agriculture produce from North Bengal directly to Gulf. It will take 3 to 4 hours of direct flight for direct farm to fork shipment. Now that we have not yet done. If we could do it, if we could actually give নাটোরের কাঁচাগোল্লা হতে পারে বা বরিশালের তরমুজ হতে পারে বা হিল ট্র্যাক্সের pineapples হতে পারে, if you could actually give it a brand. Now that brand, this is something where we need individual entrepreneurs like the Farmers Asia. That's an area that's not, we don't like to be biased towards it, but of course this is an enterprise that I need to take hint of, and the moletic energy. What if we could actually come up with an EV? What if we could come up with a new battery technology? And that technology would be our technology, a Bangladeshi product. That is something that we're deeply missing. I believe that there needs to be serious work we speak about export market, export product diversification, but I don't think that this should go very well with prescription drugs. Essentially what happens is our people have to speak about what we already have, then develop ambidexterity. Maybe that's what the right idea, the right word would be, ambidextrous. That we already have something and then we develop on it. We give it a shape, we give it a taste, we give it a bud, and then it goes abroad or even domestically. 165 million people, it's a huge market in itself. Adjacencies, India is there, China is there, and also the US systems are there, the Europeans are there, the whole of Africa is there, GCC is there. Now there is the third and the fourth approaches towards it, which is the food fuel finance. These are some of the core existential issues. And at the same time, how we could maybe bridge this is connecting the startups or the enterprises, not only startups, but the enterprises and entrepreneurships with the private equity and other forms of financing mechanisms, not only VCs, but also the full spectrum of private equity. Now, I'm not someone who would specifically speak for one kind of finance, because as a regulator or as a ministry, we don't do that. But I would like you to take a look at the Economics of Mutuality conference, which is now going on in Syed Business School in Oxford. You could just have a look at it. It has started today. Next 3 days, it will be there. So I believe that Bangladesh is generically very well positioned in this Economics of Mutuality. Now, if we could somehow convert that Economics of Mutuality into very specific brand preferences, brand performances, and then brand strength, nothing's stopping us. There's nothing to be worried about. Next 5 to 7 years it would take, that's my humble calculation. But I believe that we can reach that goal of Smart Bangladesh much earlier than what we are projecting. What is needed is going beyond our professional or maybe ministerial boundaries and connecting the dots for the good of the country. One country, one government, one mission, if we could work in that way.
Yes, excellent. And that is the mission we are talking about, building the smart Bangladesh. And from Inspiring Bangladesh, আমরা যেটা নিয়ে এসেছি 40 under 40 Smart Bangladesh ICT Summit, যেহেতু আমরা একটা demographic dividend-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, and this is the right time to find out those people, those who are contributing towards Smart Bangladesh. আমি আবার চলে যাচ্ছি সাদাত ভাইয়ের কাছে। হোয়াট আর দ্য স্ট্র্যাটেজিস, যে স্ট্র্যাটেজিস গুলা নিয়ে আমরা সামনে কাজ করতে পারি, কারণ এখানে আমাদের যে লাইফটা এটা ওয়েল সার্কুলেটেড এবং স্টেক হোল্ডার লেভেলের অনেকেই এটার সাথে যুক্ত থাকে এবং এখান থেকে অনেক ফিডব্যাক তারা নেয়। সো what will be your feedback regarding the strategies that government should implement in coming days, along with the companies, those who are contributing to our Smart Bangladesh? Over to you, Sadat bhai. Yeah, thank you, Imran bhai. It's just আমি মানে স্যার অলরেডি আসলে এই অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিয়েছেন টু সার্টেন এক্সটেন্ট। উনি আসলে যে কথাগুলো বলছেন, দ্যাটস এক্স্যাক্টলি দোজ আর দ্য স্ট্র্যাটেজিজ। বাট জিনিসটা হচ্ছে কি যে স্যার অনেকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন না, এবং আই এম রিয়েলি ফ্যাসিনেটেড বিকজ স্যার শুরু করেছিলেন হচ্ছে যে মানে আসলে পলিসি মেকিং, গভর্নমেন্ট ইজ এ রিয়েলি বোরিং এরিয়া। সো এই জিনিসটা and it needs to be like this because government is all about people. So ওখানে কিছু কিছু জিনিস আছে যে খুব drastically আসলে we can't really change it because there are lot of stakeholders. So একেবারে বিভিন্ন ডেমোগ্রাফি, বিভিন্ন ইকোনমিক কন্ডিশন, সো there are absolutely মানে অনেক ধরনের প্যারামিটার থাকে। সো সবগুলো প্যারামিটারকে ক্যালকুলেশন করে আসলে গভর্নমেন্টকে একটা ডিসিশন নিতে হয়। অন দি আদার হ্যান্ড মানে গভর্নমেন্টের সাথে একটা ফর এক্সাম্পল একটা স্টার্টআপের পার্থক্য হচ্ছে স্টার্টআপ জাস্ট দে কাম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া, দে টেক সর্ট অফ লাইক আ ক্যালকুলেটেড রিস্ক and they just simply do it. So এখানে this the amazing thing, especially মানে মোফা পার্সপেক্টিভে স্যার যেটা বললেন যে এবং স্যার হচ্ছেন চিফ ইনোভেশন অফিসার, সো there is already মানে যে ইনোভেশনকে এমব্রেস করা। সো ইনোভেশনকে এমব্রেস করতে গেলে আসলে you have to take risk. That's all it comes with innovation. So innovation risk ছাড়া আসলে innovation কখনোই হবে না। It cannot be. It's the similar words. So এখানে যে এমব্রেসটা করে আসলে ম্যাস জনগণকে আসলে কিভাবে আমরা সার্ভ করতে পারি, এখন সেই সার্ভ করাটা সৌরভ ভাই বললেন, স্যারও বললেন, আমি সেম কথাগুলোই বলবো যে একটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে আসলে মার্কেট কোন দিকে। সো দিস ইজ স্ট্র্যাটেজির প্রথম পয়েন্ট। সো একটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল মার্কেট, আরেকটা হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল মার্কেট। So our internal market actually it's already huge. So there are already a lot of problems. So we know the problems, but we just need to change, or we need to come up with a solution, some innovative solution যেটা দিয়ে আসলে প্রবলেমটা খুব সহজে, খুব কুইকলি এবং খুব অ্যাফোর্ডেবলি, কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে আসলে করা যায়। সো দিস ইজ ওয়ান পার্সপেক্টিভ। আরেকটা পার্সপেক্টিভ হচ্ছে যদি আমি এক্সটার্নাল মার্কেটের কথা বলি, এবং সেখানে সৌরভ ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্টের কথা বললেন, সেটা হচ্ছে কি মানে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড বাংলাদেশকে আসলে আমরা কিভাবে বাইরে উপস্থাপন করছি। বাংলাদেশ একটা পার্টিকুলার সেক্টরে অলরেডি নোন একটা ব্র্যান্ড টু এভরিওয়ান, এটা সবাই জানে। সো আমরা সেই আরএমজি টেক্সটাইল এটার ক্ষেত্রে জানি, it's already known to everyone, almost everyone in the world. বাট এটা তো অনেক আগের কথা হলো। এখন আমরা গোয়িং ফরওয়ার্ড স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আসলে আমার স্ট্র্যাটেজি কি হবে, এই ব্র্যান্ডিং এর জিনিসটা কি হবে। এখানে ছোট্ট করে বলি, মানে আমি বেসিক্যালি আসলে মিউলিটিক জার্মানি আসলে এমবেসি অফ বাংলাদেশ বার্লিনে, সো আন্ডার মোফা আসলে আমরা খুব ক্লোজলি কাজ করছি, স্পেশালি হচ্ছে এই টেকনোলজি পার্সপেক্টিভে। So, for example, obviously, Germany, okay, one of the frontiers in the technology. It's known to everyone. So, আমরা আসলে এখান থেকে বের করতে হবে যে okay, there is some technology, কিন্তু আমার দেশে আসলে আমরা চাইলেই ওই টেকনোলজিটা আসলে এমব্রেস করে আমার আসলে লাভটা কি। So that we need to figure out first. সো ওই স্টোরিটা বা ওই প্রবলেমটা
প্রবলেম স্টেটমেন্ট ডিফারেন্ট আমার দেশে। সো এখানে আসলে আমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা বা আমার সলিউশনটা হবে একটু ডিফারেন্ট। সো ছোট্ট করে স্যার ইভির কথা বললেন। আমি যেহেতু আসলে বেসিক্যালি ইভির দুনিয়া থেকে আসা মানুষ, সো আমি ইভির ছোট্ট এক্সাম্পলটা যদি দিই, একটা ইভি বলতে জার্মানি বা নেদারল্যান্ডস বা ওইসব জায়গায় যেরকম বোঝায়, হুম? যেখানে আসলে অলমোস্ট 99.9% আপ টাইম হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। হ্যাঁ, they have abundant of electricity and lot of other stuff. On the other hand, Bangladesh as a developing country, so they are already developed country, Germany, Netherlands, and all this stuff. They are already developed country. But I'm not a developing country, so we have lot of challenges. So এখন যদি আমি এনার্জি কথা বলি, একটা ইভি আসলে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে স্টোরিটা হতে হবে that needs to be different. So it needs to be affordable for people. It needs to cater for so lot of other stakeholders. So এখানে একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হচ্ছে খুব এনার্জি হাংরি কান্ট্রি। সো এখানে আমি একটা ইভি যখন আমি ইন্ট্রোডিউস করবো, which is actually is not even future anymore, এটা অলরেডি একটা প্রেজেন্ট, এটা আসতেই হবে, এটা আসছে, এসে পড়ছে, এটা এমব্রেস করতেই হবে। সো এখানে একটা এনার্জি হাংরি কান্ট্রি লাইক আস, একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি বাংলাদেশের মতো একটা কান্ট্রিকে, সো এখানে আসলে ওই স্মার্ট ভাবে আমি কিভাবে একটা ইভির ইকোসিস্টেমটা আসলে আমি জেনারেট করতে পারি, দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো হয়তো এই স্মার্ট জিনিসটা হয়তো জার্মানি বা ইউরোপিয়ান বা ইউএস এর জন্য যেভাবে আসলে তার স্টোরিটা, এই স্টোরিটা বাংলাদেশের জন্য কিন্তু টু সার্টেন এক্সটেন্ট কোয়াইট ডিফারেন্ট। সো দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট অফ দ্য স্ট্র্যাটেজি। এবং এই ব্র্যান্ডিং এর এখানে যদি আসি, সো ওই স্যার যেটা বললেন ওটাকে আমি যদি কন্টিনিউ করি, সো আমাদের সাথে প্রথমে বের করতে হবে যে আমাদের ভার্টিক্যালগুলো কোনটা, এবং আমরা এক্স্যাক্টলি কোন ভার্টিক্যালগুলোতে আমরা বাংলাদেশকে আসলে বাইরে ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চাই। উইল ইট বি দ্য নেক্সট ম্যানুফ্যাকচারিং হাব? Could be. We have everything. Will it be the next EV technology hub? Of course, why not? Will it be the next smart grid and smart technology hub? Yeah, it could be. It could be would it be the next fintech hub? অবশ্যই সেটা হতেই পারে। আমরা আমাদের দেশে যে এত বড় বড় রেভলিউশন হয়ে গেল গত কয়েক বছরে, বিভিন্ন ধরনের, আমি পার্টিকুলার নাম আর করলাম না, স্যার যেরকম বলেছে, মানে বিকাশ, নগদ এবং রকেট, এবং এই যে জিনিসগুলো চলে আসলে, মানে একটা মানুষ একটা মোবাইল ব্যাংকিং, যে একটা সেই গ্রামের একটা মুদি দোকানদারের লাইফকে যে কিভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারে, সো এই জিনিসটা দ্যাট ইজ অলরেডি রেভলিউশন থ্রু ইনোভেশন, আর কিছুই না। এটা কিন্তু মানে মোবাইলও নতুন করে তৈরি করতে হয়নি, বা ওই মানিও আসলে আমাদের তৈরি করতে হয়নি। ইট লুকড ইনটু সার্টেন প্রবলেম, যে আচ্ছা একটা গ্রামের একটা মুদি দোকানদার তার কি প্রবলেম আসলে ফেস করে, সেই প্রবলেমটাকে আমি খুব সহজে, তার হাতে একটা ছোট্ট ফোন আছে, সেই ফোনে একটা SMS পাঠিয়ে আমি কিভাবে জিনিসটাকে সলভ করতে পারি। সো দ্যাটস দ্য ভেরি বেসিক থট প্রসেস। সেই থট প্রসেসটা দিয়ে আসলে পুরো জিনিসটাকে সলভ করা হচ্ছে। সৌরভ ভাইরা কাজ করছেন হচ্ছে কি অ্যাগ্রোটেক নিয়ে, বাংলাদেশ অ্যাজ এন এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, এবং এইটা অলরেডি দিস ইজ অ্যানাদার ব্র্যান্ড দ্যাট আদার কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে নো আস, যে এটা আমরা জিওগ্রাফিক্যালি সোনার বাংলাদেশ যেটা বলি, আমাদের মাটি আসলে দিস ইজ এ ব্লেসিং ফর আস, সো উই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ অন ইট। সো নট অনলি দ্য প্রডিউস, বাট অলসো যে আমরা যে আসলে এটাকে কত ইফেক্টিভলি স্মার্টলি আসলে ব্যবহার করে, আসলে শুধুমাত্র আমার ইন্টারনাল মার্কেট না, আমার এক্সটার্নাল মার্কেটেও আসলে শুধু প্রডিউস না, বাট এটার সাথে সেটা সার্ভিস হতে পারে, সেটা টেকনোলজি হতে পারে, সেগুলো আসলে আমরা বাইরের দুনিয়ার কাছে কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছি। সো সেই জিনিসটা এই স্ট্র্যাটেজির খুব অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বলে আমি মনে করি। সো আরো অনেক স্ট্র্যাটেজি অপশন আছে, বাট হাই লেভেলে যদি বলতে চাই, সো আমি কয়েকটা পয়েন্টের কথা আমি বলবো। ব্যাক টু ইউ ইমরান ভাই। থ্যাংক ইউ সাদাত ভাই, খুব অসাধারণভাবে বলেছেন। চলে যাবো আবার
সৌরভ ভাইয়ের কাছে। আমরা একবার শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। সৌরভ ভাই, what are the key strategies that we can take or like that government can take from your perspective of Smart Bangladesh? Over to you. আমরা যদি একটু শর্ট করে শুনতে পারি। শিওর ভাইয়া, আমি একটু শর্ট করে লং করে বলছি। বেসিক্যালি স্ট্র্যাটেজি তো ভাইয়ারা স্যাররা যেটা বলেছেন, এটার বাইরে তেমন কিছু নতুন করে বলার কিছু নেই, বিকজ we have to be very quiet. We have to be limited in terms of deciding the particles as a strategy to brand ourselves. And আমি স্যার যেটা এখানে আছেন, I must mention, because এই যে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন যেটা বারবার বলছিলাম, the graduation from a digital Bangladesh to a smart Bangladesh, where branding comes as a factor, and our main stakeholder, government, comes as a main facilitator. So আমি স্যারকে এখানে খুব ইমরানের এই শোতে আজকে খুব দায়িত্ব নিয়ে একটা খুব সুন্দর কথা বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্মার্স মার্কেট এশিয়া উই হ্যাভ লঞ্চড ইন দুবাই, এবং স্যার আমরা যখন দুবাই ট্রিপটা প্ল্যান করি, দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই ডিড ইজ আমাদের লাল সবুজের পতাকা যেখানে, সেটাই আমার ঠিকানা। অর্থাৎ দুবাইতে হাই কমিশন ইজ মাই ফার্স্ট আইডেন্টিটি, where we went without any reference, without any other protocol. একদম সিম্পল দ্য স্টার্টআপ আমরা রিচ আউট করেছি আপনার দুবাই হাই কমিশনকে। ওখানে দুবাই হাই কমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করেছেন, এবং যখন উনি আমাদের কাছে শুনেছেন হোয়াট উই আর ডুইং অ্যাজ এ ফার্মার্স মার্কেট এশিয়া, অ্যান্ড ওনারা আমাদের আনফর্চুনেটলি আমরা গিয়েছিলাম সেকেন্ড লাস্ট ডেতে টু মিট দি হাই কমিশন, অ্যান্ড উনি তখন আমাকে বলেছেন যে আপনি when are you flying back? I said day after tomorrow. He just told me on the face, the ticket পিছায় দেন, টিকেটে 2 দিন পিছান, we have an event on blockchain on 29th of June, you attend. And we attended. And sir, ওই ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করার পর থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশন আমাদের সাথে ফ্যাসিলিটেট করেছেন। রাইট নাও ফার্মার্স মার্কেট এশিয়া দুবাই হ্যাজ গট one of the largest money exchange as a partner for Farmers Market Asia to innovate the process of how best we can actually convert the remittance into investment, agri investment from Dubai and DCC into Bangladesh. And also, we actually references, sir, we have also became, I'm one of the largest global bank right now as our partner, with whom we are working not only for Bangladesh, but 5 other countries. তো স্যার এটা কিন্তু আমাদের এই যে আমাদের ছোট্ট কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, এটা হয়েছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সরকারের হাই কমিশন যে ছোট্ট একটা সাপোর্ট পেয়েছি আমরা, এবং এখানে আমাদের কোনো we didn't need to bend our way anyway. There is no other requirements from the embassy or anything as such, যেটা সবার একটা ভুল ধারণা থাকে। তো আমি এটা খুব দায়িত্ব নিয়ে আপনাদেরকে বললাম, এবং স্যার আজকে পর্যন্ত কামরুল সাহেব যিনি আমাদের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ছিলেন দুবাইতে গত 6 মাস থেকে, উনিও ওভাবে ব্রিফ না, উনিও জানেন না আমাদের চাকরিতে কি বেরিয়ে এসছে ওখান থেকে। তো আমরা হয়তো নেক্সট কোনো কিছুটা আপডেট করবো যে এই সাকসেস গুলো আমরা পেয়েছি উইদিন দিস স্মল পিরিয়ড অফ টাইম। তো আমি কথাটা এই জন্যই স্যার গল্পটা ছোট্ট করে বললাম ইমরানকে, যে স্ট্র্যাটেজি বেসিক্যালি আপনারা যা বলছেন তার বাইরে কিছুই না, বাট স্যার স্মার্ট বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কিন্তু আমরাই। এবং হ্যাভিং সেড দ্যাট স্যার, ইনফ্যাক্ট আই এম প্রাউড মাইসেলফ যে আমি যেই কোম্পানির কথা বলেছি, হুইজ ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট money exchange in Dubai, when we were signing the agreement with the deputy CEO, who is also from the Sheikh's family in Dubai, when we requested for a picture, he actually pulled up his mobile and said, wait, I would like to take a picture with you guys. I did not have any idea that Bangladesh has progressed so far in agri-tech. This is basically আমাদের অনেক গর্বের ছিল সেই বিষয়টা। তো এই জন্যই কথাটা বলা, এই যে স্যার প্রচারটা, মানে আমরা যে উই এক্সিস্ট, যেটা ভাইয়া বলছিলেন একটু আগে, যে আমাদের ওয়ান সেক্টর লাইক আরএমজি ইজ ওয়েল নোন টু এভরিওয়ান। ইটস মানে আমার টপ অফ দ্য মাইন্ড অ্যাওয়ারনেসে বসে গেছে যে বাংলাদেশ ইজ ইকুয়াল টু আরএমজি। তো এভাবে করে হয়তো স্যার আমরাও ইনশাল্লাহ আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আমাদের সেক্টর থেকে এগ্রিটেককে হয়তো সেখানে নেওয়ার চেষ্টা করবো উইথ অল ইউর হেল্প। অ্যান্ড লাস্টলি আপনার ইভি নিয়ে কথা বলছিলেন স্যার, আমরা শেখ তো এটা তো মানে আমাদের ওখানকার ওরা অনেক মানে অবাক হয়েছেন, এবং আমরা আপনাকেও স্যার ইনশাল্লাহ আজকে সবাইকে জানাতে চাই যে উই আর অলসো ওয়ার্কিং অন ইভি ট্রাক্টর। So we're working on EV tractor right now, and we're expecting by 2022 আমরা বাংলাদেশকে ইনশাআল্লাহ EV ট্রাক্টরও গিফট করতে পারবো, and would be commercially scalable ইনশাআল্লাহ। So আমি এই ছোট্ট সাসপেন্স এটা নিয়ে শেয়ার করলাম to with the audience to understand যে আমাদের আমরা আসলে অনেকেই বলতে পারেন যে বাংলাদেশের কারেন্ট কনটেক্সটে আমি ঠিক আকাশ কুসুম চিন্তা করছি। ইট ইজ নট দ্যাট। আমরা তার আগে চিন্তা করে এখন মধ্যে আসছি, এবং উই আর ভেরি কনফিডেন্ট যে আমাদের মাইগ্রেশন ফ্রম গ্রাজুয়েশন ফ্রম ডিজিটাল বাংলাদেশ টু স্মার্ট বাংলাদেশ ইজ হ্যাপেনিং রাইট নাও। উই আর দেয়ার। সো আমরা এই জন্যই কথাটা এখানে বলছি ইমরান, যেন আমাদের পাশাপাশি যারা আমাদের মতো মিলেনিয়ালস কিংবা এখন যারা ইয়াং এন্টারপ্রেনার্সরা আছেন ফ্রম 20s to 30s, they should not
any way think of slowing their speed in this migration, because ওনাদের স্পিডটাই আমাদের স্পিড, আর আমাদের স্পিডটাই স্যার আপনাদের স্পিড, অত সরকারি স্পিড। So we all together actually have to give our best, regardless of any other noise. আমাদের যেটা ফোকাস হচ্ছে, অর্থাৎ আমি আমার ব্যবসাকে সাকসেসফুল করতে পারলে আমাদের দেশ সাকসেসফুল হবে স্যার, আপনার সবাই সাকসেসফুল হবে। So in that note, Imran, I would say Excellent. that back to you, Bhaiya. Thank you, Shurab bhai, and wish you all the very success in coming days. আমরা চলে যাব আবার Syed Muntasir Mamun sir-এর কাছে to know more about the future plan regarding building smart Bangladesh, এবং তারপরে সাদাত ভাইকে দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলবো। জি। We have a lot of plans. Just like the Honorable Prime Minister has a lot of dreams, we have a lot of plans. This year, we'd like to bring in blockchain inside the ministry. I work in blockchain and fintech myself, but that's my personal fascination. But not cryptocurrencies, because I don't like cryptocurrencies that much as a person. But crypto assets, yes. In terms of blockchain, we'd like to bring in blockchain this year. We'd like to bring in neural network. The first neural network in Bangladesh, hopefully, will be ours, inshallah. One area that since I've just come to know about it, so you know that the crypto exchanges in UAE are very strong, and not only in the UAE but also all over the Gulf, almost all over the Gulf. So that's one area that I would like to work on. From the Minister of Foreign Affairs, we'd like to have pages full of brand logos of our companies. Now, when I say our companies, whichever company that you have, when I speak to someone, my counterparts from any other country, I said, this is my company. This is mine. The country is mine. The company is mine. The flag is mine. Everything is mine. As if I actually own it. And I do. I believe that the Minister of Foreign Affairs actually owns it. So it's not the ministry alone per se. It's the way that you say it. So it's not Minister of Foreign Affairs, Commerce, or other divisions. This is one government. So what I would like to have through your show and to the audience, that give me the brand logos, give me the stories, give me the AVs, and we'll host them. Not only from Dhaka, but also through all our 81 missions. Your stories, your logos, your pictorials, your AVs, and your message. And we'd like to devise them according to verticals. And maybe you could come down and have a look at the new Foreign Affairs building that we have, where I sit, where the Foreign Secretary and the Foreign Minister also sits. So there we have two floors of more than 8,000 square feet in itself each. What if we could actually have a showcase of Bangladeshi products and maybe services? I don't know how to put services into showcases, but maybe there could be stories for services. So anyone coming in, every day we have at least a secretary level officer, at least one coming from a foreign country. What if we could show them something? Now, I'll tell you one small story. One ambassador was coming to us for exporting a certain agriculture commodity to Bangladesh. We believe in two-way trade. So we believe in competition. Let there be trade. I have no problem with it. So what we did is that we made that ambassador go through some of our showcases in terms of ICT capabilities, because Minister of Foreign Affairs and we are working in certain areas on our own. So we just showed them what we were doing. And once he went through that show space, and when we sat at the Foreign Service Lounge, he had almost forgotten about the agricultural exports. He was speaking about bringing in his companies, very high-tech companies, to Bangladesh. And what we told them that, okay, fine, you bring them your companies here, and in terms of long-term finance, maybe we could connect you to the local equity market, because the local equity market is hungry for blue chip shares, and this market is going on in last 50 years in the same denominations. What if we could bring in a very big name there? And what if we could have a JV with some of the local companies here, and then the company could go to the stock market and bring its own equity share here? Maybe the foreign exchange part could be given up by them. So there could be a host of options. The Minister of Foreign Affairs, Securities and Exchange Commission, FBCCI, DCCI, we're working together, MCCI as well, and other chambers. And we're not limited to anyone. We're free and open to everyone, whoever would like to work with us. What if we could actually start giving solutions? So this is something that this year we'd like to have. Next month, 11th, 12th, 13th March, we're working with FBCCI and Ministry of Commerce to host the Bangladesh Business Summit. So there will be a plethora of discussions. CNN is coming with CNN Experience. Al Jazeera is also coming in one way or the other. So there are a couple of foreign channels as well. So we are starting. Now we are starting in a very big world, like with small steps. But I believe personally that if we are together, whatever strength that we have is enough, because we can bridge the gap.
What is needed is a very specific set of targets and a roadmap to that target. And that targeting mechanism, the whole radar system has to be ours. We have to own this. This year, if you call it, next we have 10 months left. In terms of financial year, we have 4 months left. I would like to have your stories, your AVs showcased in our web ecosystem, and we'd like to promote it globally. So what you will get is 81 channels working for you, free of charge, essentially, because you would not have to pay. The people of Bangladesh have already paid for it. So we'd like to activate whatever that we have. We have the platforms, we have the system. Help us activate it, because we're not business people. We cannot do business on our own. Give us your products, give us your services. Fashion. One officer was speaking about fashion shows in Milan and Paris. Why is a fashion designer from Bangladesh not going there? Now, I am personally fond of several fashion designers in Bangladesh. I've called them personally that, okay, would you like to give me your kiosk? Give me your kiosk. We'll take them to wherever they would like to go, east or west, maybe south, who knows? But at least west, if not east. We go both ways. We have our missions. Help us activate that mission. And I will just echo one thing, and that's where I'll end from my part at this in this segment. Bangladesh is a premium country. We value it or not, we have the best quality of everything in this country. In terms of people, in terms of land, in terms of water, air, everything we have the best. Maybe we are not doing the full service to the country. It's almost like having useless children to very qualified parents. So we have a very good country, but we as its children, we are not doing good service to it as a group. We can do much more. We can do much better. And we ought to do better. This country deserves more. It has given us so much. What if we give it a little back and see what happens? I believe that Bangladesh will not disappoint us. If we are with Bangladesh, Bangladesh will remain with us, and the strength will not only monetize itself, but also transcend into strength, veritable strength. And very few countries in this planet can compete with that. এক্সেলেন্ট খুবই ভালো লাগলো শুনে, এবং একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই সময়ের জন্য। শেষ করব সাদাত ভাইকে দিয়ে। বিইং অ্যান এনআরবি, হোয়াট এনআরবিস ক্যান ব্রিং ইনটু দ্য প্লেট টু বিল্ড আ স্মার্ট বাংলাদেশ? আমরা বিভিন্নভাবে এনআরবি থেকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। সো আপনি একজন এনআরবি হিসেবে এই পয়েন্টটাকে কিভাবে দেখছেন, এবং এটা দিয়ে আমরা আজকের প্রোগ্রামটি শেষ করব। ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। both Sar এবং Shuro bhai, it's আমি just I'm just learning from both of you, and the motivation that you are giving me is amazing. Thanks to everyone. So এইখানে এনআরবি কথা যেহেতু বলছেন, সো অ্যাজ এন এনআরবি মানে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে ওকে তুমি তো ভালোই ছিলে, টেসলাতেও কাজ করেছো, বিভিন্ন বড় ভক্সওয়াগনের মতো বড় কোম্পানিতে কাজ করেছো, তুমি কেন বাংলাদেশে কেন তুমি ইনভেস্ট করছো? এই অ্যান্সারটা আসলে স্যার একটু আগে দিয়ে দিলেন, যে সৌরভ ভাইও বললেন, মানে বিজনেসের মেইন জিনিসটাই হচ্ছে যে আসলে বিজনেস নিডস টু বি স্কেলেবল, ইট নিডস টু হ্যাভ এ গ্রোথ, ইট নিডস টু হ্যাভ প্রফিট। কিন্তু এখানে একটা অ্যাসপেক্ট অ্যাজ এন এনআরবি আসলে আমরা স্যারটা বারবার বলছেন যে আমি আমার অলমোস্ট পুরো ছাত্র জীবনটা কাটিয়েছি আমার দেশে। সো আই হ্যাভ টেকেন আ লট। আমি আসলে কি দিচ্ছি দেশকে, এই চিন্তাটা আসলে এই জিনিসটা থাকা খুব জরুরি। এবং যারা নন রেসিডেন্স বাংলাদেশি, মানে আনফরচুনেটলি অনেক সময় এটা বিভিন্ন কারণেই হতে পারে, এটা ইটস নট অ্যাবাউট ইটস নট ব্লেম অর এনিথিং, বাট এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই অ্যাসপেক্টটা অনেক সময় চোখের সামনে থেকে সরে যায়। এর কারণটাই হচ্ছে যেই কারণটা নিয়ে আসলে স্যার অ্যামেজিংলি যেই কথাটা বললেন, যে বিকজ মোফা ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য ব্রিজ। যারা এনআরবি আছে তারা আসলে জানে না যে হ্যাঁ আসলে আমি আসলে দেশে কি হচ্ছে, দে ডোন্ট নো, বিকজ এই ডিসকানেক্টটা হয়ে যায় খুব স্বাভাবিকভাবে। সো মোফা ইজ দ্য কানেকশন দেয়ার, সো দিস কানেকশন ইজ দেয়ার। স্যার বলছেন যে ইটস এতগুলো দেশে আসলে
ফর ফ্রি এই জিনিসটা আসলে প্রচার হচ্ছে। সো এটা যেমন ওই আউটওয়ার্ড যে জিনিসটা থাকবে, আমার মানে আই নো দ্যাট স্যার এবং মোফাই এটা নিয়ে কাজ করছেন, বাট এগেইন এখানে আমি একটু করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে দি ইনওয়ার্ড যেই জিনিসটা, কোনো একজন এনআরবি, সেটা সে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে, যে কোনো পার্সপেক্টিভে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে, সেটাকে কিভাবে আসলে কত সহজে, কতটা রিলায়েবলি আসলে আমার বাংলাদেশের জন্য করা যায়। কারণ আমি অসংখ্য এনআরবিকে চিনি যারা আসলে বাংলাদেশকে কিছু দিতে চান। সো অ্যাজ এন এনআরবি আমি যেটা সবসময়, দ্যাট ইজ মাই ফিলসফি অল দ্য টাইম, এবং আমি সবসময় এটা অ্যাডভোকেট করার চেষ্টা করি যে Bangladesh is not really looking for your investment as a financial term. So as a monetary perspective, investment প্রয়োজন, but don't think always like that. যে হ্যাঁ এখানে হয়তো টাকার প্রয়োজন, not like that. যে এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে একজন এনআরবি আছে, তারা আমাদের অসংখ্য এনআরবি অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করছেন, ইভেন আমার চাইতে অনেক অনেক উপরে কাজ করছেন, টপ পজিশনে কাজ করছেন, ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে, অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে, বিজনেস থেকে শুরু করে, টেকনোলজি, সব জায়গাতে অনেক বড় বড় জায়গায় আছেন। বাট এভাবে কেন আমরা চিন্তা করি না এনআরবিরা, যে আমি আমার এই এক্সপার্টিসটাকে আমি চ্যানেল করতে চাই। নর্মাল এই যে ইমরান ভাই আপনি যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছেন, হতে পারে এরকম প্ল্যাটফর্ম, এরকম সিমিলার প্ল্যাটফর্মগুলো দিয়ে একজন এনআরবি আসলে কিভাবে বাংলাদেশের, সেটা জেনারেশন হতে পারে, পার্টিকুলার ভার্টিক্যাল হতে পারে, পার্টিকুলার স্টার্ট আপ হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে, তাকে কিভাবে আসলে তার এক্সপেরিয়েন্সটা সিম্পলি আসলে শেয়ার করতে পারে, ট্রান্সফার করতে পারে, মেন্টর করতে পারে। So that's how we create this brain circulation. হ্যাঁ, যেটা দেশ থেকে আসলে বাইরে চলে গিয়েছিল, ড্রেইন, সেই ব্রেইনটাকে আমি আসলে একটা চ্যানেল দিয়ে আসলে আমি আবার দেশের মধ্যে আসলে আনতে চাই। সো এই চ্যানেলটা যখন হবে তখন সেটা মানে আমার বুদ্ধি, আমার আইডিয়া, টপ টেকনোলজি সাথে কাজ করার কারণে আমি জানি আসলে এই টেকনোলজিটা হয়তো বাংলাদেশে খুব ইজিলি করতে পারবেন। সৌরভ ভাই ইভি ট্রাক্টরের কথা বললেন, আই এম সুপার এক্সাইটেড অ্যাবাউট ইট। স্যার বললেন বিভিন্ন রোড শো খাটা হয়, বাট ওখান থেকে এই যে তারা যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছেন মোফার আন্ডারে, সেই প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করে আসলে আমি এই ব্রেইনটাকে যদি সার্কুলেট করতে পারি, সো এনআরবি পার্সপেক্টিভে দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই উইল টেল অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে। উই হ্যাভ টু কনভার্ট দ্য ব্রেইন ড্রেইন to the brain circulation. Thank you, Imran bhai. Back to you. Thank you, Sadat bhai. খুব অসাধারণ বলেছেন, এবং আজকে সেশনটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, এবং যারা দেখছেন, যারা পরবর্তীতে দেখবেন, তারা যদি শেয়ার করে দেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন অ্যাবাউট দ্য ফিউচার অফ স্মার্ট বাংলাদেশ। এবং এই বলেই আজকে আমরা শেষ করছি আমাদের এই 8th এপিসোড অফ 40/40 স্মার্ট বাংলাদেশ ICT সামিট এন্ড অ্যাওয়ার্ডস 2023 এর, এবং আশা করি সামনের এপিসোডগুলোতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। Till then, have a good day. Take care, everyone. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.